ஹாய், ஹலோ, வந்தனே, நமஸ்தே, நமஸ்காரம், வணக்கம் மக்களே. நான் தான் உங்கள் டாம் தமிழ் கேமர். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஹாப்பி வீக்கெண்ட். அதாவது இதோட இன்னைக்கு சாயந்தரத்தோட வீக்கெண்ட் முடிய போகுது இன்னைக்கு. ஸோ எல்லோரும் மறுபடியும் வண்டி வந்து வேலைக்கு போயிடணும். ஆஃபீஸ் போகணும், ஸ்கூல் போகணும், காலேஜ் போகணும். ஸோ அது வீக்கெண்டு தான். மண்டேன்றது எல்லாம் ஒரு சுகமான டே தான் நாளைக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வாட் டு சே, ஃபைனல் டே. Final day of the World Test. Hi Jeevan, vanga, welcome. Today is the final day of the World Test Championship match, where India need 275 runs to win of 87 overs. So, which is very tough situation going on with India, where they have to chase on 275 runs with 7 wickets in hand, where we want Kohli and Rahane to keep up their good form in this test match, with uh, what to say, like a partnership of more than 200 or something, which is very required for Team India as of now. So இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so we are going to start with a match, and I have an existing match which is going on with Cricket 22. So I'm going to play with the Cricket 22 மக்களே. Cricket 22 ஆட போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வர ஸ்கோரை பார்த்துப்போம். So India is on 171 for 3 wickets, for which 273 runs needed of 86.2 overs. In the final day, will India make it or not? That is very tough competition going on with India. So I want India to move on. Well, let's support Team India. So I'm going to just start a poll. ஓ, நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், வேற எது பண்ணிருந்தேன், அதுக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேடி. ஐயோ, என்ன போட்டுக்கிற? ஓகே மக்களே, எங்களோட மேனேஜர் ஜீவன் வந்துட்டு அவர் ஒரு போல் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ அந்த போலுக்கு நீ வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து 128 சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிக்கிறோம். ஸோ அனதர் 22 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டா நம்மளுக்கு வந்து 150 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகிடும் மக்களே. கம் ஆன், ஆல்ரெடி 2 லைக்ஸ் வந்துருக்கு, 3 more likes for 5 likes. ஸோ இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் ஆகக்கூடாது மக்களே. ஷுட் கண்டினியூ தட். அதாவது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது பால். ஸோ த நியூ பால் ஹவ் இஸ் கோன் ஒர்க் ஃபார் இந்தியா ஐ டோன்ட் நோ, பட் லெட்ஸ் சி. பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் கோ டு த ஒர்க். Cricket 22. Tan 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 tan. Okay. In the gameplay which I was playing, it has an score of 613 target. எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு 130 அவுட் ஆயிட்டாங்க. சரி, நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கோர் வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன்னு 12:30 அவுட் ஆயிட்டேன் நான். நல்லா எல்லாரும் அவுட் ஆகிட்ட டீமை. ஸோ இப்போ ஆடுறதுக்கோசரம் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸில் வந்துட்டு 350 மேலே ரன் வச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால வந்துட்டு இப்போ வந்து எனக்கு 600 டார்கெட் ஆயிடுச்சு, 600 டார்கெட். வெரி பேட் தான். காட்டுறேன் வாங்க. அங்கே பாருங்க, எல்லாரும் டீம் முதல்ல 12 ரன்னுக்கு அவுட் ஆக்கிட்டேன் நான் இந்தியாவை. அங்கே பாருங்க, செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆஸ்திரேலியா 479 ரன்ஸ். வாயா மாமா டூக்கு மாஸ்டர். இப்போ பாருங்க, டார்கெட் வரும் 613 ரன்ஸ் வேணும் இந்தியா. நாங்கள் ஆடுவோம், ஆடிதான் பார்ப்போம். மாஸ்டர் எப்போ வர மாஸ்டர்?
ஆக்சுவலி இதில் வந்து போலாண்ட் இல்லை, அப்புறமா ஷிகர் பரத் இல்லை. They'd look for a couple here. 4:30 கமிங். வந்துரு வராத அப்படியே போயிடு. A couple on offer 131 here. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போடு. And they're away ஐடியா and புடி, nicely ஐடியா off புடி. the mark. Thank you for love and support மக்களே. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. Ease through the field. There'll be runs here. இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75% chances of winning the match. கவன் மக்களே 10 பேர் பார்க்குறீங்க. மறக்காம Good precision like with the பண்ணுங்க, throw share back from the பண்ணுங்க, deep. மறக்காம subscribe பண்ணுங்க. எப்படியாச்சும் பண்ணி இந்தியா மட்டும் ஜெயிச்சிடணும். Loud appeal. வைக்கணும், வச்சுதான் ஆகணும். என்ன சொல்றீங்க மக்களே? கவன் மக்களே, 4 லைக் வந்துட்டு 1 லைக் வந்து 5 லைக். Sharma comes to the wicket. ரோஹித் The சர்மா chance of a pair will be on their mind, having been dismissed so early in that first innings. ஆமா, டக் அவுட் பண்ணிட்டான். அது சொல்லி காட்டுறான் கமெண்ட்ரி. Gone right through the defences. விக்கெட் தெரிச்சிச்சு. The ball did just enough to beat the bat, and this innings has ended before it could start. Out bowled for a duck. It was an average sort of an innings we saw from them. You know just how rare it is, though, to see a batter of this caliber miss out கவன் twice. மக்கள் 5 லைக் வந்துட்டோம். ஐயோ, Edge! Amazing delivery. என்னடா நடக்குது? ஒரு ரொம்ப டஃப் ஆயிட்டானோ? Come on மக்களே. என்னத்த ரிவ்யூ கேக்குது? Gone! Another one goes. 2 wickets in 2 balls. 0-0 And they're on a roll now. Just managed to clasp their hands around that one. Disappointment for the batter, joy for the bowler. Another wicket down, this one without scoring. ஐயோ, Gone! Excellent catch, close to the bat. என்னடா நடக்குதுங்க? 3 விக்கெட். ரொம்ப முக்கியம் டை கேட்ச். It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. Difficult period as they come to the wicket. என்ன வச்சிருக்கேன்? அவ்வளோ டஃப்பாக வச்சிருக்கேன் நான். இருங்க பார்க்கலாம். ஆமாம் மக்களே, லெஜெண்ட் வச்சு ஆடிங்க. இதை கூட கம்மி பண்ணிடலாம் வாங்க. ஆடே இருக்கட்டும். They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. 3 விக்கெட் பெருக்கி விட்டுட்டேன். Well கேட்ச் ஆனடா. placed, should get a single. And again, see you later, 2 wickets on the trot. மறுபடியும் முதல்ல தடவாமா? Come on மக்களே, 6 லைக் வந்தாச்சு. Thank An you, innings thank you that for your promised love much and and really support. in the 4 end more delivered very likes. little. Pretty disappointing all round. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of a wicket. We all wait to see what comes of this ball. All you have to worry about for the moment is getting through this one ball. Avoid the hat-trick and then build an innings. Solid defence, very compact. அப்படியே நின்னுட்டானுங்க. Quick onto that in the infield. Immediately underway with some runs. Come on மக்களே, 19 more subscribers மக்களே, 19 more subscribers for 150. A change to the complexion of this match. 4 more likes Got for to get 10 the new likes. batter coming forward early, encouraging Ivan them to பக்கத்துல drive நிக்கறானே. and really attack the stumps. There'll be one run here for them. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கோர் என்னன்னு பாத்துக்கோ. மேட்ச் விராட் கோலிக்கு அம்மா கிட்ட போலல. 267 runs in 84.4 overs to win. Wow, that's missed a lot. That's wild. Nothing elegant about that shot. 177 Just not timing it at all. That's poor இப்போதைக்கு play. இந்தியா அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோலி வந்து 48 of 74 and ரஹானே 29 of 77 balls.
Drives and misses everything. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that 70 almost members led to a பார்க்கீங்க run-out. பார்க்குறோம் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் A பண்ணுங்க very share பண்ணுங்க, successful மறக்காம over subscribe ends. பண்ணுங்க. The fielders will congratulate the 3 bowler for more their likes efforts. for 2 10 likes. wickets taken. Nice solid defensive shot. Thank you, thank you, thank you. Misses everything. That's a great dive. Needed a big stretch to prevent any runs. ஏ இந்த பொம்பளை வர கலி கலி ஊத்துவால கமெண்ட்ல கோலி பாய் There'll be runs here. கீப்பர் ஐயோ தட் கோலி தேடுறாரு எங்க அடிக்கலான்னு ஆனா நான் தான் தேடணும் எங்க அடிக்கணும்னு பாயா thank you for your love and support. A reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play than this. Poor batting. India 86% of winning the match and 14% for Australia. For Australia ko support irukku makkale. Great shot. Wait, At least for one on offer. varna Good return there, back from the deep. 266 runs. Last line தெரிஞ்சு ஓடி ஆடுவானுங்களோ. Nice shot. Runs possible. இல்ல நீங்க Good precision with a throw back from the deep. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. இல்ல bro இங்க Probably வந்தனால deserved அவுட் more ஆயிருந்தாங்க from ஓகே it. அதான் பாய் என்ன Cummins from the university end. அப்போ நீங்க போலியா They'll get at Yay. least one. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. 179 for 3. Kohli at 49 runs. One more run to 50. Kohli. எப்படி போடுறானுங்க பால் தெரியாம ஆடு வச்சிருந்துக்கு எங்களை ஆடு மாதிரி ஆக்கிட்டானுங்க Keeper for the ball, man. Just a little bit wide. Well picked up. And let the ball do all the work, Kohli really, at just to 49 nudge runs, it down Makale. One towards run third. for 50. அந்த மூமெண்ட் பார்க்கணுமே Nicely played. Perfect timing. Well, a lovely shot. Really good timing. Out of the middle, and it raced to the boundary. பார்த்தாடு கோலி A good contest You're very here at the moment. important person 4 off in the the last team. ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. yes okay hey ஓடுறா Can't get that outside the ring field. count மக்களே 3 more likes for 10 likes மக்களே ஓடு ஐயோ Out. Pretty straightforward catch in the end. அடப்பாவி ஆனா டைமிங் தான் அடிச்சான் கையில் சாய போய் கொடுத்துட்டானே A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. அஜிங்கே ரஹானே Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get டார்கெட் settled. 614 Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. வாங்க மக்களே ஒரு வாட்டி ஸ்கோரை பார்த்துருவோம்
commentary என்ன போடுறான்னு பார்க்கலாருங்க. Virat Kohli 46.2 sorry. Scott Boland to Virat Kohli no run. We gets a bit hurried and mistiming is pulled wide of a mid wicket. Virat Kohli எதுக்கு இல்லை ஒரு ரன்னுக்கு அர்ஜென்ட் பண்ற நீ வேணா கண்ட்ரோல். Ajinkya switches and put it on the pitch. என்னது ஆடா அவன் ஏன் அர்ஜென்ட் பண்றான் விராட் கோலி? ஒரு ரன் தானே 50க்கு. Oh no, India lost the hope. This is a good length amount of happening. Virat Kohli leaves it alone. Hey, wicket வந்துச்சுன்னு காட்டுறான். அச்சோ விக்கெட் போயிடுச்சு. என்னெல்லாம் நடக்குதுங்க? இவரெல்லாம் நல்லா தானே பேசினேன். ஐயோ ஏண்டா விராட் கோலி எதுக்கு இது எங்க வருது? வெரி பேட் வெரி பேட். கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்திருக்கலாம். Kept mentioning throw one wide after nearly out. I told you. Every time the ball goes past the outside edge, he thinks there's something on it. It's like he's got something that clicks in his ear every time there's a play and miss. Getting himself into that length. and just gone a little shorter. Might be. Edged and taken. Steve Smith has pulled off a beauty, and it's Virat Kohli. வேற லெவல் கேட்ச் மக்களே. Steve Smith is bowling well. The rhythm's good, and he's got the big fish. Yeah, fantastic catch, great bowling. Yesterday we were talking about the full wide one here on commentary. ஒரு ரன் அர்ஜென்ட். எதுக்கு அர்ஜென்ட் அந்த ஒரு ரன்னுக்காக? பொறுமை எத்தனை பொறுமை that is full, the gaps there. Kohli வேற லெவல் கேட்ச் மக்களே. Steve Smith வேற லெவல். From Stephen Smith flew to his right. We saw a few from Cameron Green, but this was as good, if not better. Virat Kohli gone for 49. India 179 for 4. Avatar: The Way of Water is now streaming on Disney+. Out. Jadeja out. போச்சு. இந்தியா போச்சு. அவ்வளவுதான். ஊத்திக்கிச்சு. And Australia அட போங்கடா டேய். right on top at this stage. Half the Indian side dismissed. That's brilliant bowling from Boland. Around the wicket, angling the ball into the left-hander, then getting it to sneak away late. Genuine outswing. Look at the release here. Drawn into the shot. பண்றது ஒரு அதிர்ஷ்டமாயிச்சு தோனி போனதுல இருந்து. Alex Carey does the rest. This is high quality stuff from the Australians, led by that man there, Scott Boland. Australia needed some inspiration on this final day, first session, and Scott Boland has been the man. Ravindra Jadeja walking back for a duck. India 179 for 5. Now or Sogomana day. Centre court. 7th Wimbledon title. Very bad going on with India. Yo. Jadeja out at half of the side has been gone for India.
Watch Wimbledon 2023 live only on the Star Sports Network and Disney Plus Hotstar. இங்கே half of the side போச்சு எனக்கு. KS Bharat has come out to the middle. Double blow for India. இந்த கொண்டக்க பையன் எங்க ஆட போறான்? Still one ball left in this over. What an over this is for Australia and Scott Boland. I think Australia should go right on the attack now. They've got a deep square leg. They do not need a deep square leg. The ball, if anything, that Boland bowls nips back in. I'd like to see a short leg even. Brand new batter. He's going to be nervous. He's going to be looking to lunge onto the front foot. Bring in a short leg. We talk a lot about Steve Smith and how good a batsman he is. He's going to go down as one of the all-time great slip catchers very as well. Bad, he's got brilliant bad. hands. நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஐயோ அது போயிடுச்சு. இல்லைன்னா 2 wicket in a row. தோ எட்ஜு ஹைட்டில் போயிடுச்சு. இல்லைன்னா அது ஒரு விக்கெட்டு. என்ன மக்கள் இவருக்கு வர மாட்றாங்க இந்தியா? என்ன ஆயிடுச்சு இந்தியாவுக்கு? ஃபைனல் வந்துட்டு ஃபைனலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட மாட்டேங்கிறாங்க. வாங்க நம்ம போகலாம். என்ன பண்ணுறது? Good shot. It's found the gap. இப்போ எனக்கு யார் மேல Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. 2 wicket 100க்கு போயிடுச்சு. எதுக்கு அவசரப்படுறாங்கன்னு தெரியல. You can see how good this pitch can be for batting. You want the Test player மாதிரி coming ஆடணும். forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Yep. No. Straight to the fielder. That would have been a very risky No. single. In the end, a good decision to stay put. Yeah. There's trouble here. Trouble here. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. போலாண்டு பாரு மொட்டை விக்கெட் எடுத்துட்டு நல்லா இருக்கும். No. Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision பரத் நம்ம not to பயப்படுறோம் take on மக்களே the field. ஆடுறதுக்கு. பட் புது பேர்ல பயப்படுறான் அவன். அவன் Great சொல்லி shot ஒன்றும் through the பிரச்சனை இல்லை. gap. சீனியர் பிளேயரே Perfect ஆடாதப்போ ஜூனியர் பிளேயர் எங்க இருந்து ஆடுவான்? கோலி அவுட் ஆயிட்டு ஒரு Good return there, back from the deep. ஜடேஜா 8 runs எதிர்பார்க்கல added in ஜடேஜா that அவுட் over. ஆகும். India are 5 for 29. சே மூட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு மக்களே, மூட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. Yeah. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. Couple. Follow that. கமெண்ட் மக்கள் எல்லாம் பார்க்குறேன். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த நேரத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறது தப்பு தான். Got right in behind it. Misses! They failed to make their ground, but can't hit the stumps. Trouble. Complete mix-up between these two. Just avoided an embarrassing run-out. வேற லெவல் அந்த ஆளு. Yeah. Doesn't beat the infield.
வேற லெவல் மக்களே. 3 பால் வேற லெவல் போட்டான். விராட் கோலி அவுட். 2 பால் அப்பயே டவுட் இருந்துச்சு. அவசரப்பட்டிருந்தான் ஒரு ரன்னுக்கு. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. 4 runs added there. India are 5 for KS 33. பரத்துக்கு தலையில அடி வந்துச்சு. ஷார்ட் பிச் பால். ஆஸ்திரேலியா நீட் 5 விக்கெட்ஸ் போட்டாங்க மக்களே. ஆஸ்திரேலியா நீட் 5 விக்கெட்ஸ் டு வின். ஷார்ட் பிச் பால் இல்லையா, அவன் அவாய்ட் பண்ண போனால் மண்டல் வந்துச்சு பால். அது அஸ்வின், நீ அவன் எடுக்காதது எவ்வளோ தப்பு, நீ போய் யோசிக்கிறாங்க பாரு. Start, the left armour, is the new bowler from the press box end. Yep. Really good shot there. Really good shot there. They ran for 3, 4. It was just a little bit too full and it was beautifully timed. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. 2 runs. ICCWC Final 2023. போலண்ட் அவனை பார்த்தாலே காடாது இப்போ எனக்கு. Picks the gap perfectly. அவரே பக்கச்சிங்கன்னு பார்த்தீங்களா, அவன் அந்த பக்கத்தான You போறான். can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Beaten on the drive. Stark with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. Yep. Doesn't want to bowl it there. Overpitched and helped to the boundary. Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. கமெண்ட் மக்கள் லைக் பார்க்குறாங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Cummins don't think will be too happy with their bowler at the moment. India is in a bad situation right now. Who lose? Lovely who has shot. lost Good the seam half position, of the team. but overpitched and got what it deserved. Got their head right in line with the ball. Already A they started beautiful strike to there down the ground. Had this sentence Questions in that, will begin below to be the scoreboard asked. that Should the captain Australia make a change? needs 5 more A wickets big to over win. that one. Too many loose deliveries. Till now they haven't placed that sentence over there. Now after losing the 2 wickets of India, they started to place that sentence. Yep. Couldn't get it through the field. Boland There'll be 1 run here for them. wicket எடுத்தா 2 விக்கெட் வேற லெவல் எடுத்தான், 3 விக்கெட் எடுத்துட்டான். A real beauty. Just times it so well. Beauty. That was pure elegance, right out of the textbook, that shot. A boundary off the புது last ball, ball. Is கொஞ்சம் it a sign கஷ்டமான they're ball. trying to push the run rate?
Hey, late shot adu. They're the sort of shots that you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrist to keep control and find the boundary. Fielding. Ingela game la langa match la. Don't mind getting hit for runs. Real match la. What's important is to focus on getting the next ball right. Hey. Great timing, right off the meat of the bat. It was a shorter ball, but seen really early, quickly onto the back foot and powered over the boundary for 6. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Out. Ilya. Rahane. Review கேட்டுட்டான் bad comments. Oh no. ரஹானே இப்போ ரஹானே தான் அவன் என்ன பண்ணுவான் எல்லா மெயின் பிளேயர்ஸே போயிட்டாங்க அவன் இன்ஜுரி பிளேயர் இப்போ Oh no. Missing most probably. LBW apply பண்ணிருக்காங்க பேட் டச் இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க பேட் டச் ஆகல the bat as sorry the ball has not hit the bat. ஐயோ ஆமா மிஸ்ஸிங் இப்போதான் உயிரை வந்துச்சு என்ன ஜீவன் என்ன போட்டுக்கிறீங்க ஸ்டிக்கரத்தை போட்ட மாதிரிக்குது There'll be runs here. And he marks 50. And that brings up 50 runs for this batsman. That is an amazing half century, just mammoth stroke making. Such an impressive stint at the crease so far. Start from the press box end. வேற லெவல் பாலிங் பாரு மக்களே வந்து என்ன ஆங்கிள்ல போட்டுக்கறான் காட்றான் பாலிங் Good bit of timing there. And that brings up the 50 partnership for these two. Built some momentum for the team with this 50 partnership. Their team will be hoping now it can contribute to a very strong total. Wow, that's missed a lot. Great work behind the stumps. Saved some runs with that dive. Misses everything. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. ரோஹித் சர்மா சிவம் கில் விராட் கோலி மூணு பேரை காமிச்சு நிற்கிறாங்க வீட்டில் உள்ள கைங்கிறான் சிவம் கில் பொம்மை கம்மியில் நிற்கிறாரு Yep. They'd look for a couple here. Couple man. வேணாம் Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Great shot. Great அவதார் படம் timing. வந்தது பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை மக்களே A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy in getting dispatched for 4 runs. Tried for something a bit different the last ball. The captain Cameron shouldn't mind Greens. that. If they get it right,
they might just get the best wicket. வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 for 27. They've picked the gap. Perfect timing. They picked the gap. Perfect timing. ஓடுடா உன்னண்டா ஓடு. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. Green, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the university end. Australia sama form la irukanga மக்களே. They deserve it actually பாத்தீங்கன்னா ஜெயிச்சாங்கன்னா. இந்தியா ஜெயிச்சாங்கன்னா இன்னும் deserve it இது. Nicely played. Perfect timing. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Nice shot. Runs possible. Exquisitely down on the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. மக்களே 3 பேர்த்த பாத்துக்கிறீங்க மறக்காம subscribe பண்ணிடுங்க. Didn't hit that well. Very late playing that shot. இந்தியா ஜெயிக்காதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா இன்னும் 250 ரன்ஸ் மேல அடிக்கணும். 5 விக்கெட் தான் இருக்கு. ஜடேஜா டக் அவுட் ஆயிட்டான். வெரி பேட். Nicely played. You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Yep. No. Good piece of fielding to stop some runs. You can't say how important that dive was. They scrambled the run, just about made it. Ishan Kishanu idhula nenikiren. Damn it, I mean Well placed. Should get a single. And out and they come a couple on offer here. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. That's the over. India are 5 for 93. Wait there. Yep. Yep. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Come on, Makali, 7 likes ko. No moon like 1 dapat like Makali. Yeah. They'll get at least 1. 1 na, 2 ra. Ball's in. No. No. Great shot. At least 1 on offer. No, there's a chance if this hits. No. Intel Co. Lenovo. Please play. Another? No, it's not Makale fan. Oh, that looked nasty. Please play till it rains. Nice running between the wickets, clipping the pads, not the bat though. Mala hornu vedigiranga. IPL jecha madri nenigira. Yep. Ball's in. End of the over. 7 off it. India are 5 for 100.
எனக்கு ஆஸ்திரேலியால ஃபேவரட் பாலர் இப்போதைக்கு ஃபேவரட் பாலர் பாத்தீங்கன்னா மிச்சல் ஸ்டார்க். Nice timing, good batting, won't get to the boundary. level bowling. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. No shot offered. Misses out there on the short and wide one. எத்தனை அடி உள்ளது? Super shot. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot. And that raced away for four. பார்க்கறோம். லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. India is in a bad situation of 189 runs for 5 wickets. Australia needs just 25 wickets to win the match. Not the match, the final. Ease through the field. There'll be runs here. India is unlucky after Dhoni. They're struggling to get one title for India to get the title home. Drives and misses everything. Green with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. Got that away nicely. Caressed that nicely through the gap to the boundary. கோலி ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல பின்னட் அவுட் ஆனா கேட்ச் ஸ்லிப் கேட்ச்ல. இப்பயும் மறுபடியும் ஸ்லிப் கேட்ச்ல அவுட் ஆயிட்டான். Sounded good the moment it hit the bat. That went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. Start. Shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Can't get that outside the ring field. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. ஆளுக்கு ஒருத்த 50 அச்சா கூட போதுச்சு ஸ்கோர். Absolutely nailed it. Absolutely nailed it. And that takes his partnership to 100 runs. 100 run partnership. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Great shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in chasing that. Absolutely no point of chasing it. That's a great take. Needed a big stretch to prevent any runs. End of the over. India are 5 for 126. Solid defence, very compact. கமெண்ட் மக்களே, லைக் பார்க்கணும், லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் தான் உங்க டாம் தமிழ் கேமர். Nice solid defensive shot. Great shot through the gap. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. In the air,
looks to be landing safely. There was minimal follow-through, just great timing to punch it through the field for 4. Oh. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. That's right off the meat of the bat. That was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. That's off the middle of the bat. 100. That's a brilliant knock. Fully deserved century. It's not been fun for any of the bowlers out there. Yeah. Couldn't have hit that any better. Picked up 4 with a lovely shot off the front foot. Yes, Bharat, you do one thing. It's better you can go for playing the T20 shots. That would be better. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? Yeah. No. Straight to the fielder. Timing just a little early on that occasion. ஆனாலும் இந்தியா அந்த கத்தின்னு இருக்காங்க. Yeah. Out. Good catch. $190 for 5. கவுன் மக்களே 8 லைக் வந்துட்டோம் மக்களே. Good innings, weathered some good bowling and scored freely when given the opportunity, but couldn't keep it going and will head back disappointed. Brilliant shot that. Got that one. Clean out of the middle. 4 off a brilliant shot. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. Oh my, that's racing away. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. Boundaries are flowing. They need to find a dot ball or two to slow things down again. Tough team தான். ஏதோ கொஞ்சம் bad timeல போயிட்டு இருக்காங்க. Beaten on the drive. Not a great shot in the end. Practices the shot again. Just need to keep their head down now. 12 runs added there. India are 6 for 156. Drinks break. It mightn't get to the boundary, should at least get a couple. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. Got right in behind it. Yep. There'll be 1 run here for them. Great shot. Placement exquisite. Onto the front foot early, placed it perfectly into the gap. Timed it nicely for 4 more. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of.
You don't want to be giving easy runs away. No. Yeah. The fielder could only pick that up off the boundary rope. Punched that away through the covers with exquisite timing. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Waiting. No. Yep. Bowler. $95 for 5, India. 249 runs, which means 250 runs need for India to win with 5 wickets in hand. Well, the communication's not great between these two. There's a lot of hesitation in their calls. On that occasion, looking for a second. In the end, a good decision not to go through with it. Yeah. Time that perfectly. Got their head right in line with the ball. A beautiful Australia strike need there 5 down the wickets ground. to win ICC WTC Final 2023. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Yep. Mitchell Stark ball போட போறாரு 8 over 48 ரன்னுக்கு 0 wickets. Yep. Lovely timing. Will this one go to the fence? That little bit of room, and you see how quickly the ball races away to the boundary. Really good boundary, square of the wicket. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Yep. Timed that brilliantly. That was pure elegance, right out of the textbook, that shot. Cummins, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Hit that hard, nailed it. Just missed the line, not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Yep. Couldn't get it through the field. 20 runs added there. India are 6 for 188. கமெண்ட் மக்களே லைக் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்க We've கமெண்ட் seen பண்ணுங்க good ஷேர் பண்ணுங்க control மறக்காம and சப்ஸ்கிரைப் spin பண்ணுங்க from this கீழே bowler. வந்திருக்கோம். Looking forward to seeing what they can do here. கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியாக்கு போகுது. Wow, that's missed the lot. They managed to counter the spin well. Nice delivery, played away safely. Lyon is keeping things tight. Yep. There'll be runs here. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running.
Go the stumps, miss the straight ball. Very level shot from Ajinkya Rahane. The trudge back to the pavilion. A good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. The right-handed batsman is coming in at number 9 for India. Yep. Nice way to get off the mark. எல்லா பால் 6 பண்ண எப்படி இருக்கும் மேட்ச். Misses everything. That spun a long way. Very, very lucky to miss it, if I'm being totally honest. Yep. They'll push hard, should get back for 2. Good running. Just comes finding for the gap, and India. that allows for rotation of the strike 201 and keep for pressure 5. on the bowlers. 243 Over. runs needed India more. are 7 for 191. அவன் இன்ஜூர்ல ஆடி நிக்கிறான் அவன். Berendorf, the pace bowler, coming into the attack. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. Yep. Good shot. It's found the gap. Keeper. Good precision with the throw. Back from the deep. Just a little bit wide. Well picked up. And let the ball do all the work, really, just to nudge it down towards third. Yep. Nice shot. Runs Nice possible. shot. Quick onto that in the infield. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous Avatar, looking the drive. wave of water. Could have been worth more. வேற லெவல் லாஸ்ட் ஷாட் விட்டுருக்காங்க. மறக்காம பாத்துருங்க அந்த படத்தை. அவதார் ஃபேன்ஸ் இந்த ஜேம்ஸ் கேமராமேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. கேமரா. Bowling. Flew away with pace. Brilliant timing. 4. Avoided the fielders. 1 bounce and 4. Fantastic shot. அந்த கில்லி விக்கெட் தான் மக்களே. கில்லி விக்கெட் ஏமாத்திட்டாங்க மக்களே. சீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஸ்டேடியம்ல கத்தின்னு இருக்காங்க. ஏன் அப்படி பண்ணாங்க? Well, another chance Catch to bowl that புடிச்சிட்டு one. கிரவுண்ட் டச் Really ஆச்சு can't பால். have been wide by much ஆனாலும் there. அவுட் கொடுத்தாங்க. ஐயோ அவுட். A fantastic shot off the back foot. Really well timed. Third Everyone umpire. just had to stand, என்ன தாண்டா watch தேடி and இருக்க நான் தேர்ட் admire. அம்பையர். நான் பேர் வந்து ரிச்சர்டா இருங்க. ரிச்சர்டு கெட்டல் பாரஃப். ரிச்சர்ட் கெட்டல் பாரஃப் அப்படின்னு ஒரு பேர். Lion from the university end. Yep. Edged it. Good pickup. Big chance. Just threw the shot too early. Bowled him. Beauty. Absolute beauty. ஏய் பம்பள புள்ளன்டா கமெண்ட் இல்லைங்க. யாரோ பாயிண்டிங் தினேஷ் கார்த்திக் Another முன்னாடி one. வெள்ள 10 கருக்கு முன்னாடி wickets gone. You feel it's just a matter of time now. A few decent deliveries could see the end. Didn't quite manage to get themselves in for that first innings. The bowler, with their tail up, will know it too. A good batter though, and it won't take much to get going.
right over the top of it, nicely smothering the spin there. Negated the spin well there, and got nicely on top of the bounce. Bowling. End of the over. A wicket to show for it, and nothing added to the scoreboard. India are 8 for 206. இன்னும் 2 விக்கெட் ஆயிடுச்சுன்னா மேட்ச் கோவிதா. அங்க இல்ல இங்க ஏ மேட்ச். ஏய் ஓடுறா பந்த விட்டுட்டாயா, மிஸ்ஃபீல்ட் பண்ணிட்டாயா. There was trouble for a moment, but these two were quick enough to avoid the run out in the end. Nice shot. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Good piece of fielding to stop some runs. Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. Drives and misses everything. Behrendorff with a superb delivery. Got them trying to drive, but messed everything up. Well, that would have been a very risky run. The right call made in the end. Great shot, but it's not going to beat the fielder. Yeah, not going to beat the fielder. 4 par. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Really playing all their shots that over. Really expensive. That's it. Right in the slot, right where they like it. The ball races to the boundary. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. India 206 for 5, and India need 238 runs to win. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Well, a lovely shot. Really good timing out of the middle, and it raced to the boundary. Lyon is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be to go back to your stock delivery and move on from there. That was lovely bowling, just not getting the reward it deserved. Must have been a whisker away from hitting the wickets. Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Beautiful slow delivery. Just hitting air on that one. That was just too good. End of the over. 8 runs coming from it. India are 8 for 226. Just perfection, a majestic shot.
You just cannot hit it any better than that. Raced away to the boundary. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. Yep. Really good shot there. A couple on offer here. A splendid innings reaches yet another milestone. The 150 comes up, and they can raise their bat to the crowd and enjoy it. Bowling. Yep. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in chasing that. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Poor play. Yep. Got hold of it. A pretty good bouncer. Enough control to get it away. Good throw from the deep. Bang on target. Spinner onta makle, spinner onta adan leyan. Perfectly timed. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Yep. Huge edge. Well, that could have ended horribly, but very good, fast running between the stumps gets them home. They'll get at least one. Driven off the front foot, fantastic cricket shot, probably expected more there. Big appeal. The end of the session. Plenty of great cricket so far. We'll be back and we'll see you soon. Right off the middle of the bat. Off the front foot, hit it with all the power and elegance of a batter, right at the top of their game. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Waiting. Okay. Fantastic catch. Another one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out, and it certainly feels like this is close to the finish. With the fall of that wicket, we have a new batter at the crease. Samson will be looking to make a strong start to their innings.
Immediately underway with some runs. Middle that one, great timing. You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. Good bit of timing there. A brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. Back-to-back boundaries. The bowler will be searching for something now. Just a dot ball or two to settle things down. Waiting. Taken! Yeah! The catch that seals the game, never in doubt. Extremely comfortable win, just so brilliant on so many levels. match You cannot compete with that level of skill shown. It was a masterclass. என் thumbnail எப்படி இருக்கு மக்களே? நல்லா இருக்கா? நல்லா இல்லையா? சொல்லுங்க. ரொம்ப ஓவரா பண்ணிட்டேனா? ஓகே மக்களே, இத்துடன் லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். தேங்க்யூ ஆல். மீண்டும் வரேன், சாயந்தரமாக வரேன். சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு, ஒரு 5:30 மணி இல்லை 6 மணிக்கு மறுபடியும் இன்னொரு லைவ். ரஹானே அவுட் ஆயிட்டார் மக்களே, ரஹானே அவுட். முடிஞ்சிடுச்சு மேட்ச்சு. கோவிந்தா கோவிந்தா. ரஹானே அவுட் ஆயிட்டான். ரஹானே, யூ பிளேட் வெல் மேன். டீம் கொஞ்சம் நம்பிக்கையோட இருந்த காரணம் நீதான், வேற யாரும் இல்லை. உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கப்புக்கு கேடே இல்லை இந்தியாவுக்கு. ஓகே மக்களே, தேங்க்யூ ஃபார் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். டேக் கேர், பை பை. See you again after 2 hours. Take care, bye bye. Tang 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 tang.